स्टेशन नंबर 113 खरान यूनियन कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल्स पार्टी के एक जाले चौधरी मुख्तार यूनुस को उम्मीदवार हल्का एल9 कोटली टुंडक्याल जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थे, उनकी मां पर एक मुसल्लह गिरोह ने पोलिंग स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद कर दिया, जिसकी वजह से हल्का में शदीद कशीदगी पाई जाती है और मजीद इंसानी जानों के नुकसानात का खदशा है। आज का ये अवाम पीपल्स पार्टी की इस अजीम कारकुन की शहादत पर शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और ये मुतालबा करता है कि कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। और कुछ कातिलों का तल्लुक जो है वो बैरून मुल्क फरार होने वाले वीज़ा रखने वाले साहब में है, जिनका ये भी खदशा है कि वो शायद मुल्क से बाहर भी फरार हो जाए, इसलिए उनका नाम ECL में डाला जाए और उन्हें फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। 27 जुलाई 2026 को साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। पुलिस स्टेशन पर सिक्योरिटी कम होने के बायस मुस्लिम लीग के लोगों ने मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर धांधली की और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हक में पोलिंग स्टेशन नंबर 147, 137, पोलिंग स्टेशन नंबर 1, पोलिंग स्टेशन नंबर 13, 14, 20, 27, 29, 30, 32, 45, 46, 49, 50, 126, 127, 132 और 137 पर ठप्पे लगाए और जिन पर दोबारा पोलिंग करवाई जाना करीन इंसाफ है, क्योंकि मुतज़क्किरा पोलिंग स्टेशन हाँ पर इलेक्शन कमीशन वोटर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे और जो भी सिक्योरिटी थी जो पीपल्स पार्टी के इलाकों में वहाँ पर ज़्यादा फोर्स तैनात की गई और जहाँ मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की तादाद थी वहाँ पर सिक्योरिटी ने कोई हरकत नहीं की और कोई धांधली नहीं रोकी, जिसकी वजह से एक कीमती जान का ज़िया हुआ। और इससे कबल भी एक शख्स को मलिक आशिक हुसैन को शहीद करके उसकी FIR मेरे खिलाफ काट दी गई। तो हमारा ये मुतालबा है कि ये जो हल्का 2 नक्याल में जो धांधली हुई है और मुखालिफ उम्मीदवार ने अपने इलाका में 90% से 95% पोलिंग करवाई, जिस पर दोबारा पोलिंग करवाए जाने का मुतालबा किया जाता है। लिहाजा आज ये अवान मुतालबा करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जानी जाए और अलावा मुतज़क्किरा बाला पोलिंग स्टेशन हाँ पर दोबारा साफ और शफाफ पोलिंग पाक आर्मी की ज़ेर निगरानी करवाई जाए। मैडम इस पर थोड़ी सी 1 मिनट मंजूर कर लें, फिर आप बात कर लें। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो हाँ के हैं, जो मुखालफ हैं ना के हैं। करारदाद मंजूर की जाती है। बढ़ानवी साहब आप। चीफ इलेक्शन कमीशनर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो वोटर को बाहिफाजत पोलिंग स्टेशन पर जाने का माहौल, वोट पोल करने का माहौल और उसको वापस घर जाने का माहौल फराहम करे। मेरी चंद गुजारिशात हैं। सबसे पहले तो यह है कि एक हफ्ता पहले जब शेड्यूल जारी हुआ तो उससे 3 जून को मैंने जो तहसीलदार था हमारा उसके ट्रांसफ़र करवाया और वो इस बुनियाद पर ट्रांसफ़र जो है उस पर अमल दरमद नहीं हुआ कि जो है वो शेड्यूल आ गया, जबकि शेड्यूल से 2 दिन पहले जो मैंने जो है ना SMBR साहब से कहा और PM साहब ने भी कहा कि ये तहसीलदार जो है वो ट्रांसफ़र करें और उसको कोटा जाना था और वहाँ से तहसीलदार एक ने निकाल जाना था। सबसे पहले वहाँ से मेरे हल्के में धांधली का आगाज़ हो। उसके बाद मेरा जो असिस्टेंट कमिश्नर था इलेक्शन से 3 दिन पहले तब्दील कर दिया गया और 3 या 4 दिन पहले तब्दील करके फिर दोबारा वहाँ पर AC भी नहीं भेजा गया और जिस दिन इलेक्शन हुआ उस रात को एक AC का ऑर्डर करके वहाँ भेजा गया। तो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास जाकर भी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाकर भी ये कहा और वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा जी कि ये जो है ना आप एक तो तहसीलदार जो है जो ट्रांसफ़र हुआ इस पर अमल दरमद करें, जबकि उसी के साथ एक जो मिरपुर के तहसीलदार जो है वो हाज़िर हुए और दूसरे फारूक हुए, लेकिन मेरे वाला ट्रांसफ़र जो उस पर अमल दरमद नहीं हुआ उसमें भी चीफ इलेक्शन कमीशन की बदनीति शामिल थी। उसके बाद मैं 2016 का इलेक्शन अगर जिक्र करूँ तो वो इलेक्शन भी जो है उसमें यही चीफ इलेक्शन कमीशन मौजूद थे और मैंने एक बार जाके
ان کے آفس میں میں نے کہا جی کہ اگر آپ نے 16 والا ہمارا حشر کرنا ہے تو پھر ہمیں پہلے بتا دیں کہ ہم الیکشن چھوڑ دیں یا کوئی اور راستہ اختیار کریں. الیکشن میں اگر فیئر اینڈ فری نہیں ہوں گے تو ہمیں الیکشن میں جانے کا, الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر جس دن الیکشن ہوا اس رات کو ہمارے جو پولنگ اسٹیشن تھے ان پہ سیکورٹی جو ہے نا وہ, چونکہ وہ پورا ہلکا احساس قرار دیا گیا تھا قتل کی وجہ سے, لیکن ہمارے جو علاقے تھے وہاں پر فورسز زیادہ تھی, 50 پولیس لگائی ہوئی تھی, اور جو ان کے علاقے تھے وہاں پر کوئی سیکورٹی نہیں تھی. میں نے خود وزٹ کیا, میرے ساتھ کچھ مہمان بھی تھے ہمارے میڈیا کے بھی, تو میں نے 4-6 پولنگ اسٹیشن جو ٹاؤن کے اور اس کے ملکہ پولنگ اسٹیشن ہے وہاں جہاں پر بھی میں گیا اسٹمپنگ ہو رہی تھی, میں نے اس وقت ڈپٹی کمشنر کو فون کیا, کوئی رسپانس نہیں تھا, اور چیف الیکشن کمشنر کو فون کیا, چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کوئی فون پک کرنے کا کوئی رسپانس. میری چیف الیکشن کمشنر کو دن کو میں نے 6 کالیں کی ہیں اور رات کو 1 بجے میری ان سے بات ہوئی ٹیلی فون پر. تو میں نے کہا جی بڑی مہربانی کہ آپ نے بر وقت فون اٹھایا. تو اس طرح کے واقعات میرے حلقے میں. اور پھر اسی دن الیکشن والے دن تقریباً 2-2:15 بجے ہمارا جو کھران پولیس اسٹیشن ہے یونیورسٹی ڈبسی میں, وہاں پر نون لیگ کے گماشتوں نے فائرنگ کر کے ایک ہمارے مختار یونس شہید کو وہاں پر قتل کیا, اور اس قتل کی وجہ سے وہ پورا علاقہ جو ہے خوف ہراس میں مبتلا ہو گیا. اور جو وہاں پر ووٹ پول ہوئے تھے اس وقت وہ ادھر ہی پڑے, وہاں سے رزلٹ جاری کر کے وہ پریزائڈنگ افسر چلے گئے. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ پورا علاقہ جو ہے وہاں پر کہیں 200 ووٹ پڑا, کہیں 150 ووٹ پڑا, کہیں جو ہے نا 50 سے 60 ووٹ پڑے. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس اسمبلی کے معزز ایوان سے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اور یہ وہاں پر ری پولنگ کا جو ہے نا اعلان کریں, اور اسی طرح جو علاقے 80%, 90%, 91, 92, 93, 95 اور 98% پولنگ جو ہے نا وہ ان کی پرسنٹیج ہے. تو یقیناً جو ہے نا 70% سے اوپر جو پولنگ ہوتی ہے. اور پھر ہمارا جو یہ ماحول تھا الیکشن کا اس میں اتنے ووٹر آئے نہیں ہیں, نہ ٹرن آؤٹ تھا, لیکن میں حیران ہوں کہ ہمارے ان پولیس اسٹیشنوں پر تقریباً 98% پولنگ ہوئی ہے, جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ جب ہمارے حلقے میں قتل ہوا, which had rekindled hopes that this positive development, this calm, would consolidate into a durable and fully respected ceasefire and pave the way for dialogue. Amid the prevailing tensions and hostilities, Pakistan reiterates that dialogue and diplomacy remains the only viable path forward. We welcome all efforts aimed at sustaining cessation of hostilities and resumption of dialogue between Iran and the United States. Pakistan is engaged and will continue to play its role in this regard. Let me add that the negotiations between the parties are ongoing to normalize the situation, particularly the situation in the Strait of Hormuz, and as well to de-escalate. We are doing utmost to bring the parties back to the Islamabad MOU so that all irritants can be removed in the light of the spirit of the Islamabad MOU and the Pakistan-Qatar joint statement of 22nd June. We encourage the parties to exercise maximum restraint and fully adhere to their commitment to resume technical level talks for the implementation of the Islamabad MOU in line with Pakistan-Qatar joint statement of 21st June 2026. Last week, in this vein, our Prime Minister, His Excellency Mohammad Shahbaz Sharif, spoke with His Royal Highness, the Crown Prince of Saudi Arabia, Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. During the call, both the distinguished leaders agreed to continue working very closely to maintain regional peace, stability, and the uninterrupted flow of lawful maritime commerce through the Red Sea as well as the Strait of Hormuz in this wider region. Following up on this important telephone call, and 2 days later, on the 25th July, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, held a telephone conversation with the Foreign Minister of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud.
They discussed the latest regional developments, reaffirmed the close and brotherly ties between Pakistan and Saudi Arabia, and underscored the importance of continued diplomacy and constructive engagement for regional peace and stability. On 28th June 2026, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, held a telephone conversation with the Jordanian Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Mr. Ayman al-Safadi. The two leaders discussed the worsening situation in Palestine, condemned Israeli actions, and emphasized coordinated diplomatic efforts and reaffirmed their commitment to regional peace and security. And yesterday, ladies and gentlemen, you all covered the visit of the Foreign Minister of the State of Kuwait, His Excellency Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah. He was in Islamabad for an official visit at the invitation of our Deputy Prime Minister, Foreign Minister. This was an important visit, both in regional context as well as in bilateral terms. Pakistan and Kuwait reaffirmed their strong and long-standing bilateral partnerships, agreed to deepen cooperation, particularly in trade, investment, energy, IT, agriculture, education, health, and other priority sectors through sustained high-level engagements and establishment of the joint working groups. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister welcomed Kuwait's ratification of Pakistan-Kuwait Defense Cooperation Agreement, describing it as a significant step towards strengthening institutional defense ties and collaboration between the two countries. The two sides also exchanged views on regional and national developments and pledged to continue coordination at multilateral forum and reaffirmed our shared commitment to further advance this important fraternal relationship. Ladies and gentlemen, last Friday, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister participated in the Shanghai Cooperation Organization Council for Foreign Ministers meeting in Kyrgyz Republic. He reaffirmed Pakistan's commitment to the SCO Charter, regional connectivity, peace, China-Pakistan Economic Corridor, as well as the China's flagship Belt and Road Initiative, while we also invited the SCO delegations to the Commonwealth Heads of State Summit that is to be held in Pakistan in 2027. On the sidelines, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister met the Foreign Minister of Kyrgyzstan, China, Iran, Kazakhstan, Belarus, Tajikistan, and he also called on the President of the Kyrgyz Republic, the host of this event. He also conveyed Pakistan's readiness to assume SCO chairmanship for 2026-27, and the consequence of that, as I mentioned, would be the holding of SCO Foreign Ministers Conference in the middle of next year, and followed by the SCO Heads of State Summit towards the second half of 2027. Ladies and gentlemen, Deputy Prime Minister, Foreign Minister also met 2 days ago with the U.S. congressional delegation. It is a 33-member delegation from corporate U.S., the business delegation. This was on the 28th of July. The DPM highlighted the positive momentum in Pakistan-U.S. relations and reaffirmed Pakistan's commitment to strengthening bilateral ties through enhanced parliamentary engagements, economic cooperation, and people-to-people exchanges. Turning to developments in Palestine, on 24th July 2026, the Foreign Minister of 8 Arab Islamic countries, including Pakistan, issued a joint statement strongly condemning Israel's action and restrictions in Jerusalem, particularly concerning the Al-Aqsa Mosque. They called on international community to uphold international law, protect the right of Palestinians, and preserve the religious and historical status of the holy city. And the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammed Ishaq Dar, held a telephone conversation with the Foreign Minister of Egypt, Dr. Badr Abdul Ateh, and Palestine issue was discussed in detail.
The two foreign ministers expressed grave concerns on the situation in Palestine, calling for an immediate end to hostilities, unhindered humanitarian assistance, and respect for international law, and also discussed coordinated diplomatic efforts in support of the Palestinian people and emphasizing dialogue to preserve regional peace and stability. Whilst on Egypt, let me also inform you that we issued a press release on this also, that Pakistan and Egypt held their 10th round of annual bilateral consultations virtually last week. The Pakistani side was led by our Additional Secretary Middle East, Mr. Zahid Hussain, while the Egyptian side was headed by Assistant Foreign Minister for Asian Affairs, Ambassador Amr Hamza. The two sides reviewed bilateral cooperation and agreed to further enhance engagements in trade, investment, education, culture, science, people-to-people context, and also reaffirmed their commitment for strong regional coordination and cooperation in multilateral issue. Finally, ladies and gentlemen, moving to a subject which is close to my heart and as well close to my other hat of as arms control, disarmament and international security. On 24th July, the Ministry of Foreign Affairs, in collaboration with Comstec, launched the first issue of the Journal of Science, Communication and Diplomacy for 2026, marking the second year of its publication. The journal provides a platform for diplomats, scientists, academics and policy practitioners to engage in discourse at the intersection of science, technology and international relations. The inaugural 2026 issue featured 11 articles, including 7 authored by the officers of the Ministry of Foreign Affairs. There's one article also by by our Foreign Secretary, Ambassador Amna Baloch. Let me also acknowledge the editorial and compilation work of Dr. Muhammad Adil, our Deputy Director in Actus Division, who was instrumental in bringing this publication to the fruition. Copies of the journal, I believe, is available here, so please pick it up if you are interested in this subject. With this, I conclude my opening statement and open the floor for question answers. Thank you. Ji Anas. Thank you so much, spokesperson. Sticking to the issue that's close to your heart, on Actus, there's a documentary. On Actus? On Actus, particularly. There's a Deutsche Welle documentary or a DW documentary that has been critiquing Pakistan's nuclear program at large. And we've seen that the so-called invited experts as well, they've critiqued on it as well. Your comments on it, on the documentary which has been criticizing Pakistan's nuclear program at large. Yes, we have seen this documentary. Pakistan rejects this misleading documentary aired by the DW, which is nothing but the regurgitation of hackneyed and speculative commentary and biased sourcing. The documentary reflects either a profound misunderstanding or a deliberate disregard of the history, evolution and rationale of Pakistan's nuclear program. By lending a platform to such poorly sourced and one-sided content, DW risks undermining its own credibility and reputation of professional fact-finding journalism. Responsible journalism demands rigorous verification, balance and context, not amplification of recycled conjecture and unfounded insinuations. DW must uphold these tenets and exercise greater editorial responsibility when reporting on issues with far-reaching implications for international peace and security. Pakistan has full confidence on its robustness of its command and control architecture, as well as comprehensive technical, legal and institutional mechanism governing the nuclear safety and security and our wider nuclear program. These arrangements meet the highest international standards and have been consistently acknowledged by independent international experts. Thank you. Pakistan TV.
Assalamu alaikum. Shiza Hashmi, Pakistan TV Digital. So 2 days ago, the government of India banned our X and YouTube accounts in India. What does the ministry have to say about Banned, that? I'm sorry? Banned our Twitter, X and YouTube accounts for apparent reasons. What does the ministry have to say about that? Does it surprise you? Not really. We were actually expecting it way before, but I mean, it's always... Well, the decision by the Indian government to block access to social media accounts of Pakistan, TV Digital, as well as other social media accounts is entirely in keeping with its established pattern of suppressing information and peddling an officially sanctioned and carefully sanitized version of the so-called reality through applied media that it has in its own country. Factual reporting has no place in the captive ecosystem prevailing in India. The frequent lapse into escapism exposes India's deep intolerance for independent voices and its increasing reliance on repressive and restrictive measures as instruments of state policy. Let me add that the international community, including representative media organizations, should take full cognizance of the Indian government's curbs on the media and the shrinking space for free space in India. Thank you. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ. خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کویت نے اب اس کی توثیق مکمل کر دی ہے اور پاکستان کویت کے درمیان دفاعی تعاون 4 دہائیوں پر محیط مضبوط تعلقات کی عکاسی ہے. مشرق وسطیٰ میں فریقین کے درمیان بات چیت جاری ہے. اس حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا جا رہا ہے. ہم فریقین کو اسلام آباد MOU قطر ڈکلیریشن پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. غیر ریاستی عناصر کی سعودی عرب پر حملے قابل مذمت ہیں اور پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ جون 2023 میں طے پایا تھا. کویت نے اب اس کی توثیق مکمل کر دی ہے اور اس حوالے سے پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی تعاون 4 دہائیوں پر محیط مضبوط تعلقات کا تسلسل ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ تربت میں ناصر آباد کے علاقے سے 6 افراد کے تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. تمام افراد کو گولی مار کر قتل کیا گیا ہے. معاون محکمہ داخلہ بابر یوسف زئی کے مطابق تربت سے ملنے والی 6 لاشیں مزدوروں کی ہیں. شہید کیے جانے والے مزدوروں میں سے 4 کا تعلق پنجاب اور 2 کا KP سے